most ladies and gentlemen, thank you all for attending. And you, ladies and gentlemen, and you. Just
Had to remove them. Yeah. That's it. Those three are not here. Okay. Thank you. You're welcome. Distinguished guests, all viewers following us. Good morning. Street tourists. We welcome you to the official. Messieurs, Mesdames, Mademoiselles, nous accueillons l'arrivée président de la République, Dr. Patrick Herminy. Ladies and gentlemen, let us welcome the arrival of the President of the Republic, Dr. Patrick Herminy. Let us please stand for the national anthem. Thank
Thank you. President of the Republic of Seychelles, Dr. Patrick Emini and Mrs. Véronique Emini, Vice President of the Republic of Seychelles, Mr. Sébastien Pilet, former President, Mr. Danny Faure, ministers, leader of the government business in the National Assembly, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, our viewers following the ceremony live on TV and online, good morning. On behalf of the Ministry of Tourism and Culture, I warmly welcome you all to the official national commemorative ceremony marking the first observance of the National Day of the Abolition of Slavery. My name is Darrell Anta, and it is my honor to serve as your Master of Ceremony for this historic occasion. This morning, I will guide you through a program of reflection manifested through poetry, dance, and song, expressions of our culture and our language, precious gifts handed down to us by our ancestors. Many of these remarkable individuals arrived on our shores under difficult and painful circumstances, yet they left behind enduring legacies of creativity, resilience, and identity. These positive elements continue to guide our culture and heritage and continue to shape who we are as a nation today. Today, we gather to reflect on our shared history, to honor the resilience and dignity of those who endured enslavement, and to reaffirm the values of freedom, justice, and unity that continue to shape our beautiful country. Invités distingués, téléspectateurs et bandes qui peuvent suivre nous sur bonne plateforme numérique, bonjour. Au nom du ministère du Tourisme et Culture, je souhaite tout la bienvenue dans sa cérémonie officielle pour ma première célébration Journée nationale pour l'abolition de l'esclavage. Je m'appelle Darrell Anta et j'ai l'honneur pour guider pendant sa cérémonie historique aujourd'hui. Bon matin, nous programmes y centrer nos réflexions à travers la poésie, la danse et la chanson. L'expression nous culture et nous la langue, cadeau précieux hérité par nos ancêtres. Beaucoup de nos ancêtres africains qui arrivent nous la côte en bas de circonstances difficiles et douloureuses, mais ils quittent derrière un héritage durable qui gagne reflété dans nos créativités, dans nos résiliences et nos identités. Ça bon élément positif, il contient guide nos culture et l'héritage et qui contient forme nos nations aujourd'hui. Aujourd'hui, nous rassemblons comme une nation pour refléter l'histoire partagée, pour honorer la force et dignité qui passe à travers sa l'étape l'esclavage dans l'histoire et pour réaffirmer valeur la liberté, la justice et l'unité qui contient forme nos jolis pays cécile. Sans tarder, nous cérémonie pour commencer avec la voix zen qui fait nous rappeler que l'héritage pas juste dans l'emmène les passés, mais aussi dans l'emmène nos futurs. L'Ossanote, moi invite Tyler Rosalie pour présenter son poème Un lit pour mon mythe. C'est un mythe. On déracine nous le gante. On détache avec tout ça que nous connaissons. Cruellement, sans pitié, nous sommes stage dans la vie. À cause où nous perdons toute notre identité. Nous perdons toute la liberté. Nous perdons toute notre dignité comme un humain. Nous subissons beaucoup. Nous travaillons sur les levées jusqu'à sur les coussés. Nous isons dans une plantation. Nous nous arrêtons dans une grande case. Nous sommes maltraités et punis. Là, nous serons de nos raisons. Nous sommes battus, fouettés, enseignés et même tués. Nous sommes une frustration dans notre tabou moucha. Nous plaignons nos souffrances à travers soso. Nous dansons moucha de cassette, de la poussière. Même sorti c'est PC. Enfin, nous n'avons pas droit. À cause nous. À cause nous. À cause nous coulons la pour se crépi. À cause nous qui tu fais avec ça qui pour. Qui ça qui fait nous inférieurs dans le lycée. À la fin des faits. L'abolition de l'esclavage est arrivée. Après 6 ans dans la domination, la scène est cassée dans l'épée. La scène est cassée dans les bas. Faut espérer jour, ça la scène est cassée dans l'esprit. Sien et l'esclave libéré.
Merci Tyler pour sa poème qui donne nous beaucoup pour réfléchir là. Kilti, il a démontré à travers mouvement, rythme et tradition. Tingé et Sokwe, idée la danse qui plie ancien et plie profond de l'héritage sicile et qui est ancré de nos racines africaines. Sokwe est la danse traditionnelle remplie avec beaucoup de rituels et il sortit de nos l'héritage africain. Pour pratiquer ça la danse, bon danseur qui met bon costume qui fait avec feuilles banane et les autres matières naturelles, et les autres suivent le mouvement et danseur principal. Sokwe qui gagne danser pendant un rassemblement dans la communauté qui gagne pratiquer à soir et d'après nous grand ça c'était pour ça bon mauvais esprit. Ça la danse qui aussi renforce bon lien de communauté. Sokwe il est considéré comme un nous la danse traditionnelle qui est en voie de disparition. Ladies and gentlemen, culture carries memory through movement, rhythm, and tradition. The Tingwe and Sokwe dances are among the oldest and most profound expressions of Seychelles' African-rooted heritage. Sokwe is a traditional folk and ritual dance rooted in African communal practices. Historically, dancers wore costumes made from banana leaves and other natural materials following the movements of a lead dancer. Sokwe was performed during village gatherings and ritual occasions, often in the evening, to chase away evil spirits and to strengthen community bonds. The Sokwe dance is considered an endangered tradition in need of safeguarding. Let us welcome a group of dancers who will present to us this expressive part of our heritage. Maman, c'est les autres là. On s'est sorti. Jane. Olen. Georgie. Hey, pudding. Ça va, madame, encore là. On se mange. Hey, mange. Bat-ma, tout la maman. Battez. Mangez. Bata kanel dum lai lai dalambwe lai lai dalambwe nous zipi desire dum lai lai dalambwe mona pali bien mona palame dum lai lai dalambwe laisse-moi guetter laisse-moi tousser dum lai lai dalambwe Mona pa tete, mona pa zuzu, dum lai lai dalambwe, lai dalambwe. La moitié du monde, la moitié bébé, dum lai dalambwe, lai dalambwe. Nous bacha kanel dum lai dalambwe nous zipi desire dum lai dalambwe mona pa tete mona pa les dents dum lai dalambwe laisse-moi guetter laisse-moi tousser dum lai dalambwe laisse-moi guetter, laisse-moi tousser dum lai dalambwe Thank you to our dancers for this interesting performance. Tinge is a traditional combat dance believed to have strong African origins, often compared to the Moringe, martial tradition of Reunion Island. Traditionally performed by men, it combined rhythmic footwork and stylized fighting movements, symbolizing strength, endurance, and resilience.
Scholars believe Tingé was practiced by enslaved Africans and their descendants as a form of cultural expression, resistance, and social bonding. Today, it is recognized as an important element of Seychelles' intangible cultural heritage. Tingé, c'est la danse combat traditionnelle qui sont l'origine in gagne tracée à travers nos ancêtres sortis l'Afrique. Il souvent gagne comparé avec la danse combat, connue comme moringue, pratiquée aux îles La Réunion. La danse Tingé, traditionnellement gagne pratiquée par les hommes, et ça la danse y a une combinaison mouvement les pieds rythmé et mouvement combat. Il représente la force, l'endurance et la résistance. Bon expert dans le domaine kilti, il croit que ça la danse si gagne pratiquée par les esclaves et les autres bonnes descendances comme l'expression culturelle, résistance et lien social. Malheureusement, Paris Sokwe, Tingé y aussi rarement gagne performer et aujourd'hui, nous reconnaissons cet élément important dans nos héritages qui forme partie de l'héritage culturel immatériel. On nous apprécie sa performance Tingé. Thank you to the dancers for honoring our heritage through movement and expression. I now have the pleasure to invite the Minister for Tourism and Culture, Mrs. Amanda Bernstein, to deliver the welcoming remarks. Thank you. President of the Republic of Seychelles, Dr. Patrick Emini,
Mrs. Véronique Emini, Vice President of the Republic of Seychelles, Mr. Sébastien Pilet, former President, Mr. Danny Faure, colleague ministers, leader of government business in the National Assembly, members of the diplomatic corps, representatives of the descendants of the liberated slaves here today, distinguished guests, ladies and gentlemen, and all who are following us live. Welcome, and thank you for joining us this morning for this important occasion. Before we reflect on who we are today, we must understand how we came to be. Slavery played a central role in the early history of Seychelles. From the late 18th century, enslaved Africans formed the majority of the population. They were brought across the Indian Ocean to work on plantations, in homes, and on building of the early settlements. Their labor laid the foundations of our society. Slavery did not just exploit labor. It disrupted lives. People were separated from their homelands, stripped of their names, and denied their right to family, language, and self-determination. Much of this history was never written down, leaving generations with broken or unknown lineages. At this time in our history, when the Emancipation Act was coming into force, our population was around 7,500, and over 6,521 of them were slaves. These were slaves from across the region, including Madagascar, Mozambique, Somalia, Ethiopia, and India. Over 2,000 were locally born Creole slaves. Slavery was officially abolished in Seychelles on the 1st of February, 1835. But freedom in law did not immediately mean freedom in life. Many formerly enslaved people faced hardship and limited opportunity. The impact of slavery extended well beyond its legal end. From this history emerged the Creole society we know today. Our language, culture, and traditions were shaped by people from different origins, forced to adapt, to communicate, and to survive together. Creole identity was not inherited from one place. It was created here through resilience. The ocean surrounding us reminds us of this past. It carried forced journeys and separation, but it also witnessed the formation of a new people. Understanding this history helps us better understand ourselves. It explains why identity in Seychelles is complex and layered and shared, and why abolition was not an end, but a beginning. It is on this foundation of history and understanding that we now turn to reflection and inspiration. So thank you all once again for being here and lending your support to this effort. Yes. Thank you, Minister Bernstein, for these insightful remarks guiding our reflection on this important national observance. Depuis longtemps, poésie est un moyen puissant pour témoignage et passe bonne l'expression imagée. Nous invite Raspiek, un poète talenté, pour partager avec nous un poème qui s'appelle Igou. Nous débutons là aujourd'hui, la terre sacrée, que de la scène tigan est cassée, que cicatrice nous passée, une craie fiti plus musclée et claire. Nous ancêtres, pas si certains, mais si brillants, sous la cité, nous aujourd'hui et demain. Bon long le temps que nous nous refusons, des milliers de sons qui nous régnaient tranquillement, des milliers de filles marchent braves. Pour ban qui nous sauve marron, pour ban qui nous reste ici vivre, pour ban qui peuvent arriver faire lit. Zot une quitte zot courage dans nous les eaux, zot sagesse, il sa l'écho rédemption. Nous déboutent à cause d'une déboute, nous causer à cause de rêve tiré elle.
Mon bouzon à travers bon nom qu'ils ont résistent, ils essaient d'effacer et transforment en numéro. Quand ils comptaient comme un cargo, mon plaignait devant la prière quand ils ont dit une ville et dos. Mon sorti devant les reins qui courbé avec souffrance, même quand il a bisé, mais refusé pour iser ou casser. Mon grandit dans le ban de la main qui n'apprend le gaz de la terre, mes visions toujours fixées vers le ciel. La scène, une nous l'a pesée, mais la scène, pas jamais et pas pour jamais qu'on nous valait. Nous en c'est une causée, c'est une cassette de la liberté dans notre chansons, coup de l'espoir dans notre blanquette, en terre bon plan dans notre la prière. C'est une regarde la nuit, écrit les jours, c'est une regarde bonne fouette, mais choisis une vision claire. Nous bonnes ancêtres, c'est encore peut écouter. Nous fiti, c'est encore peut regarder. Liberté, pas si c'est cadeau, mais l'héritage, c'est courage, transpiration, du sang et l'âme. L'abolition, il pas si c'est moment, mais une grande respiration qui l'a à travers générations. Un acte qui nous redonne nous des mains son propre la voix. Un acte qui nous redonne nous des mains son propre la voix. Il goûte quand une dévotion sans cesse, il tourne blessé en sagesse. Et une génération, il gagne baissé avec tendresse. Nous remercions nos ancêtres pour votre courage, pendant qu'ils ont navigué dans le raz-de-marée adversité, pour l'endurance qui a encore brillé dans chacun de nous aujourd'hui et pour toujours. Là, il nous responsabilité pour maintenir nous la liberté. Il nous responsabilité pour maintenir nous la liberté. Merci. Merci Raspiek pour sa contribution puissante. Monsieur et Mademoiselle, mon grand honneur pour inviter à présent le président de la République, Dr. Patrick Emini, pour prononcer son discours officiel. Thank you. Vice President, former President 4, ministers, members of the Diplomatic Corps, members of the National Assembly, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Today we gather not only to mark a date in history, but to listen to its echoes. The abolition of slavery was not simply the end of a system. It was the beginning of a long and unfinished journey. A journey from enforced silence to voice, from dispossession to belonging, from survival to self-definition. Slavery shaped our nation in profound ways. It tore people from their homelands, stripped them of their names and lineages, and scattered them across oceans. For many, history did not arrive in books, archives, or government reports, but in fragments, carried in language, in music, in faith, in food, and in the body itself. Much was remembered, yet much was never told. And yet, from this rupture emerged something extraordinary, a Creole people. An identity not born of a single origin, but forged through resilience, adaptation, and creativity. Our identity is not confined to nationality alone. It is lived, layered, and shared. It is an identity shaped as much by loss as by imagination. The ocean that surrounds us reminds us of this truth. It is a source of beauty and sustenance, but it is also a witness. It carried pain, separation, and silence,
just as it now carries connection and possibility. It reminds us that history does not disappear. It moves, it returns, it speaks. Monsieur, Madame, Mademoiselle, en même temps que nous commémorons le premier la journée de l'esclavage, ici c'est aujourd'hui, nous avons besoin franc et que nous les corps. Qui c'est ça, la liberté? Est-ce que l'esclavage est vraiment gagné aboli? Ou que dans certaines formes, inégalité, discrimination et marginalisation, il y a encore existé dans nos façons de vivre, que nous mettons certains de côté et refuser d'accepter les autres comme un de nos frères. Unconscious bias. Et là, je demande Tyler, où est Tyler? Tyler, viens un petit coup. Tyler, il fait un statement powerful aujourd'hui. Et j'espère que ça la scène, il a cassé dans nos esprits. Merci. Et moi, crois qu'il y a un devoir pour faire. Merci. Nous, l'histoire, pas là pour emprisonner nous dans le passé. Il est là pour aider nous comprendre, pour faire plus bien et honorer sa bande qui t'amène nous les autres épaules vers un meilleur ciel. L'histoire est là pour faire nous rappeler que nous passé, il devrait être une source pour dignité et non pas division. Pour nous tirer les leçons et non pas risquer de souvenirs. C'est pour sa raison qu'il y a dialogue et bonne conversation entre bonnes générations est important. Je permets de nous écouter pas juste dans l'école passée, mais aussi créer un avenir qui est plus grand que nous passé. Je te rappelle nous que quand même que nous l'identité est façonnée par l'histoire, que nous l'avenir est rempli avec possibilités. Aujourd'hui, en nous nos bandes qui vivent en bas système de l'esclavage, en hommage de courage et résilience, en nous apprécier sa l'héritage qu'ils ont quitte pour nous, en nous reconnaître la force un peuple qui transforme souffrance et fait vivre l'expression, qui fait séparation d'une pertinence, et en nous commettre nos corps ensemble pour créer un avenir contre la liberté et l'égalité d'opportunités et dans son vraie place dans nos sociétés. Qu'on nous valorise nos identités et que nos l'histoire et nos passés et guide nous vers un meilleur avenir. Merci beaucoup. Merci, Président Emini, pour bonne parole, réflexion et message de l'espoir. Nous arrivons à un moment symbolique et historique de nos cérémonies. Dans un petit moment, on peut inviter le Président Emini et Mme Cécilia Adrienne pour dévoiler la plaque commémorative qui marque la journée nationale pour l'abolition de l'esclavage. Mme Adrienne est un parmi les bons participants qui a gagné une interview dans le livre Mémoire l'esclave, écrit par Mme Colette Guillot et Mme Odile de Comamon. Aujourd'hui, il peut représenter Mme Cécilia qui peut aider pour partager l'expérience, les histoires, les autres formations qui te gagnent raconter et vivent par nos bonnes ancêtres. Ladies and gentlemen, our ceremony has reached a symbolic and historic moment where I now have the pleasure to invite the President of the Republic, President Emini, and Ms. Cecilia Adrienne to unveil the commemorative plaque marking this National Day for the Abolition of Slavery. Mrs. Adrienne is representing the contributors to Mémoire l'esclavage by Colette Guillot and Odile de Comamon, a book which offers first-hand recollections and powerful interviews that shine a light on the ongoing consequences of slavery. Mr. President, Ms. Adrienne. Thank you, Mr. President. Ms. Adrienne, if you would, a moment, please. Thank you, Mr. President and Ms. Adrienne, for this unveiling, which now marks the site
This unveiling now marks this site as a place of remembrance. It is the location where a new monument will be unveiled next year, serving as a tribute and a dedicated space for reflection, honoring the memory and legacy of those affected by slavery in Seychelles. La musique y emmène mémoire à travers générations et y transforme souffrance en l'espoir. Nous présente pour première fois un chanson commémoratif, un refrain l'espoir, qui est un hommage pour résilience, identité, nous peuple. Sa chanson est écrite par nous légendes de la musique et un défenseur nous kilti, M. Jean-Marc Volsi. Il performe son chanson ensemble avec un groupe zen artiste, Alessandro Evenor, Laurine Léon, José Bibi, Léa Célestine et Fahine Ali. À travers sa collaboration intergénérationnelle, nous honorons la voix les passées en même temps qu'il nous élève la voix l'avenir. Music carries memory across generations and transforms remembrance into hope. We now present the premiere of the commemorative song Un refrain l'espoir, a tribute to resilience, identity, and the enduring spirit of our people. This song is written by one of our very own music legends and a steadfast defender of our culture, Mr. Jean-Marc Volsi. And he will be performing this song together with a group of young artists, Alessandro Evenor, Laurine Léon, José Bibi, Léa Célestine, and Fahine Ali. Through this intergenerational collaboration, we honor the voices of the past while uplifting the voices of the future. Souffrance nous ansait qui m'aille sorti martyrisé jusqu'à aujourd'hui ça les fait et encore là oui encore mentalement là y encore mentalement là ça l'existe pour deux amers y répéter alors ça nous vit dans la liberté l'égalité et fraternité.
moyen, sotigan martyrisé. C'est ce qu'a aujourd'hui, ça les fait, y encore là. Oui, encore mentalement là, y encore mentalement là. Ça l'existence pour 2 ans, mais y répéter. Alors ça nous vit dans la liberté, l'égalité et fraternité. Nous mazini, souffrance nous enseignera. Qui moyen, sotigan et martyrisé. C'est ce qu'a aujourd'hui, ça les fait, y encore là. Oui, y encore mentalement là, y encore mentalement là. Ça l'existence pour 2 ans, mais y répéter. Alors ça nous vit dans la liberté, l'égalité et fraternité. Alors ça nous vit dans la liberté, l'égalité et fraternité. Alors ça nous vit dans la liberté, l'égalité et fraternité. Merci. Thank you to all of the artists for this beautiful and moving tribute. Distinguished guests, this concludes the official national commemorative ceremony in observance of the National Day for the Abolition of Slavery. On behalf of the organizing committee, I would like to extend our heartfelt thanks to everyone who worked tirelessly to make this first edition of the program a success. Our sincere appreciation goes to all the members of the organizing committee, the staff within the Ministry of Tourism and Culture, our dedicated partners, the Ministry of Education and Human Resource Development, the Ministry of Local Government and Inner Islands, the Ministry of Foreign Affairs and Diaspora, our dedicated performers, all the technicians, and all those whose behind-the-scenes efforts brought this program to life. And of course, you, our distinguished guests, for your attendance. And thank you to all our viewers who have followed this ceremony live on television and online. We encourage everyone to fully engage with the activities planned. And I would also like to take this opportunity to invite the viewers at home to visit the special exhibition where the history and stories behind this commemoration continue. They will be coming to districts across the country. Please check the local media or contact the Culture Department for details on the schedule and other activities. May remembrance continue to guide us, and may unity and dignity remain at the heart of our nation. Thank you. I now have the pleasure to invite the President, the Vice President, ministers, and members of the Diplomatic Corps to proceed to the National Gallery for a preview of this very art exhibition entitled Memory, Enslavement, and Identity. This will be followed by refreshments. I call on the ushers, please. And for all our other distinguished guests, you are kindly invited to join us for refreshments here in the garden, and the ushers will subsequently guide you to view the exhibition. Thank you all once again, and have a pleasant Sunday.